కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల జిమ్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయాయి. అలా అని వర్కౌట్స్ ఆపేస్తామా, ఫిట్నెస్ వదిలేస్తామా? లెట్స్ బిగిన్ హోమ్ వర్కౌట్స్. మన ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సైడ్ టు సైడ్ ఆల్టర్నేట్ పుషప్స్. ఈచ్ సైడ్ 10 to 15 రెపిటేషన్స్ చేయాలి. అలా టోటల్ 3 సెట్స్ చేయాలి. ప్రతి సెట్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మజిల్స్ని బాగా స్క్వీజ్ చేయాలి, ఫ్లెక్స్ చేయాలి. అలా అయితే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మజిల్స్ బాగా గ్రో అవుతాయి. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ ఇన్ అండ్ అవుట్ జంపింగ్ పుషప్స్. ఇది ఈచ్ సెట్కి 20 రెపిటేషన్స్ చేయాలి. టోటల్ 3 సెట్స్. ఈ వర్కౌట్లో కూడా ప్రతి సెట్ ఫినిష్ అవగానే మజిల్స్ని బాగా ఫ్లెక్స్ చేయాలి, స్క్వీజ్ చేయాలి. అలా అయితే మనకి జిమ్లో వర్కౌట్ చేసినట్టే మజిల్స్ బాగా పంప్ అవుతాయి. మన నెక్స్ట్ వేరియేషన్ లాటరల్ స్లైడ్ పుషప్స్. ఇది ఈచ్ సెట్కి 20 రెపిటేషన్స్ చేయాలి. అలా 3 సెట్స్ చేయాలి. సో వర్కౌట్ ఫినిష్ అవ్వగానే మజిల్ ఫ్లెక్సింగ్, మజిల్ స్క్వీజింగ్. మన నెక్స్ట్ వేరియేషన్ రివర్స్ పుషప్స్. ఇది ఈచ్ సెట్కి 20 రెపిటేషన్స్ చేయాలి. అలా 3 సెట్స్ చేయాలి. ఇలా ప్రతి ఎక్సర్సైజ్కి మనం ఎందుకు మజిల్ ఫ్లెక్సింగ్ చేస్తున్నాం అంటే మజిల్స్ బాగా స్ట్రెచ్ అవ్వడానికి, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి, మజిల్స్ మధ్య టెన్షన్ క్రియేట్ చేయడానికి. అలా అయితే కనుక మజిల్స్ బాగా గ్రో అవుతాయి. మన ఫినిషింగ్ వర్కౌట్ క్లాప్ పుషప్స్. ఈచ్ సెట్కి 10 to 15 రెపిటేషన్స్ చేయాలి. అలా 3 సెట్స్ చేయాలి. ఫైనల్లీ మజిల్ ఫ్లెక్సింగ్. సో మజిల్ ఫ్లెక్సింగ్తో టోటల్ మన వర్కౌట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ప్రతి వర్కౌట్ సెట్స్ అండ్ రెప్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేసినట్టయితే మీరు జిమ్లో చేసినట్టే రిజల్ట్ ఉంటుంది, జిమ్లో చేసినట్టే పంప్ అవుతుంది. మజిల్ సోర్నెస్, మజిల్ గ్రోత్ సేమ్ అలానే ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇవి అడ్వాన్స్డ్ మజిల్ బిల్డింగ్ వర్కౌట్స్. సో గైస్ చూసారు కదా చెస్ట్ హోమ్ వర్కౌట్స్. కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల జిమ్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోయాయి. బట్ డోంట్ వరీ, ఇంట్లోనే మనం ఎలా మజిల్ బిల్డ్ చేయాలనేది ఈ హోమ్ వర్కౌట్ సిరీస్లో కంటిన్యూ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ ఫాలో అవర్ వీడియోస్.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మరింత ఫిట్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు కీప్ మేకింగ్ దోస్ క్రిష్ ఫిట్నెస్ గెయిన్స్.